21 time wasters of working professional. This is a very important video. Please make sure you watch this video till the end. Okay, let's dive in straight away. First time waster என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, this is the one of the biggest one for working professionals. Okay, see, this is called wrong positioning. Okay, see, wrong positioning na என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வந்துட்டு, you are working in the wrong industry which is not growing at all. You are working with the wrong boss. The boss is not helping you at all. Okay, the boss is very bad. The boss doesn't have the reputation. The boss is not a leader. Okay, you are working with the wrong company. Okay, the company is not giving you any growth. Okay, maybe you are working in the wrong role. Okay, positioning is very important for a working professional. Okay, because the positioning now it will determine where you will end up in next 3 years, 5 years, 10 years. Okay, if you position yourself wrong, my friend, nobody can help you. Okay, it's one of the biggest time waster, because working in a wrong job, working in a wrong company, working with the wrong boss, you are wasting time. Why you should waste time? Okay, so that's the first one, the wrong positioning. And the second time waster is procrastination. Okay, this is a big one. Okay, many people, right, they will procrastinate the important things. They'll procrastinate the high value task. Okay, do not procrastination is good one sense. You procrastinate on low value task. Do not procrastinate on high value task, which will move the needle for your company, which will move the needle you as a person. Okay, so procrastination is the biggest one. Then the third one is too many meetings. This is a big one. Okay, as a working professional, especially if you're a manager, especially if you're a leader, supervisor, okay, you'll get to attend a lot of meetings, even though if you're an individual contributor. Okay, too many meetings is the biggest time waster. Okay, எப்படி வந்துட்டு ப்ரொடக்டிவ் மீட்டிங்ஸ் மட்டும் நான் போகலாம், எப்படி வந்துட்டு சில மீட்டிங்ஸ் என்னால் அவாய்ட் பண்ண முடியும், இதெல்லாம் வந்துட்டு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலி யூ நீட் டு திங்க். ஓகே, பிகாஸ் ஒர்க்கே பண்ணாமல் மீட்டிங்கே வந்துட்டு எல்லா டைமும் போயிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா how come you will grow? Too many meetings is a waste of time. Okay, you need to strategically decide, and you need to strategically think about how you can avoid certain meetings, especially the low value meetings, especially the unproductive meetings. இதே உங்களுடைய டாப் சிஇஓ கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா உங்களால் அவாய்ட் பண்ண முடியாது. பட் certain meetings you have the power to avoid, you have the power to reject. Okay, that's the third time waster. And the fourth time waster is கான்ஸ்டன்ட்லி செக்கிங் அண்ட் ரிப்ளைங் இமெயில். திஸ் இஸ் அ பிக் ஒன். ஓகே, ஆல்வேஸ் ஏதாவது ஒன்று ஒர்க்கு பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க. பட் ஆனால் வந்துட்டு இமெயில் வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு ஓப்பனெலாம் இருக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு அப்பப்போ போயிட்டு ரிப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. பிக்கஸ்ட் டைம் வேஸ்டர். ஐ சி மெனி பீப்புள் வில் ஃபால் ஃபார் திஸ் ட்ராப். ஓகே, சி, ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு பி ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்ட். ஓகே, அண்ட் யூ ஷுட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷுட் பி டர்ன்ட் ஆஃப். ஓகே, டோன்ட் டூ திஸ். இதுக்குன்னு இது எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வாட் ஐ வில் டூ. நான் காலையில் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மெயிலை செக் பண்ணுவேன், மதியம் ஒரு டைம் செக் பண்ணுவேன் சாப்பிட்றது போகிறதுக்கு முன்னாடி, தென் ஈவினிங் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டைம் மெயில் செக் பண்ணுவேன். தட்ஸ் இட். யூ ஜஸ்ட் நீட் டு செக் 2 or 3 டைம்ஸ் அட் எ ஸ்கெடியூல்டு டைம். யாருமே வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு நான் மெயில் அனுப்பிச்ச உடனே நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே கேட்கறது கிடையாது. ஓகே, யூ ஆர் செக்கிங் 3 times, which means every 4 hours once you can reply, right? Why the hell you should check your email every 30 minutes, every 40 minutes? Don't do that. This is the biggest time waster. Okay, many people will not talk about this, and you need a very specific strategy to it. Okay, and the fifth time waster is ineffective social media use. When I say ineffective social media use, see, maybe you're using it for consumption. Okay, not for creation. Okay, not for meaningful connection. Okay, maybe you're just scrolling through videos, scrolling through reels, scrolling through posts. Biggest time waster. Okay, don't do that. To avoid that, last time வந்துட்டு ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பேன், which is 9 arguments or 9 reasons why you should delete your social media accounts. Okay, so make sure you watch that video. either இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு அப்புறம் இருக்கும். Okay, so that's the biggest time waster. And the sixth is notifications. ஓகே, ஃபேஸ்புக், யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர், லிங்க்டின் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆன் இருந்தது அப்படின்னா டொயின் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு சவுண்டு மட்டுமே வந்துருந்தது அப்படின்னா ஹவு கம் யூ ஃபோக்கஸ்ட்? ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு விஷயத்தை பார்க்க போயிட்டு திரும்ப இந்த ஃபோக்கஸ்க்கு வரதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் 20 minutes டு கம் டு த சேம் லெவல் ஆஃப் ஃபோக்கஸ். ஓகே, ஸோ வென் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் எஸ்பெஷலி, ஓகே,
Put your phone in silent mode, switch off all your notifications, and focus on the work, deep work. எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் வந்துட்டு 100% ஆஃப் என்னுடைய மொபைலில். நோ வாட்ஸ்அப் நோட்டிஃபிகேஷன், நோ மெசேஜ் நோட்டிஃபிகேஷன், நோ கால் நோட்டிஃபிகேஷன், எவ்ரிதிங் இஸ் சைலண்ட். ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஐ ஸ்விட்ச் ஆஃப். ஒர்க் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் சைலண்ட் மோடில் இருக்கும். ஓகே, நாட் நோ டிஸ்ட்ராக்ஷன். Okay, that's the sixth biggest time waster. And the seventh biggest time waster is multitasking. Multitasking is a myth. ஒரு விஷயத்த ஒரு டைம் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு என்னால் 100% இது மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும். எனக்கு வேறு எதுவுமே ஒர்க்கே கிடையாது. மல்டிடாஸ்கிங் இஸ் எ மித். மல்டிடாஸ்கிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு யுவர் எபிலிட்டி டு ஃபோக்கஸ் வில் ரெடியூஸ். யூ வில் நாட் கிவ் யுவர் 100% குவாலிட்டி ஒர்க். டோன்ட் டூ மல்டிடாஸ்கிங். ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஒன் டாஸ்க் அண்ட் கம்ப்ளீட் தட் டு த 100%. If you're talking, just talk. Okay, if you're doing work, just do work. Don't check emails, don't do work. Okay, don't do multitasking. That's a big one. And the eighth one is, this is a big one, doing low value task. You do not know how to prioritize. You do not know which is high value task. You do not know which is high income task, and you end up doing low value task, like replying to emails and scheduling meetings, all other crazy things, right? Identify what is your highest value impact task. Okay, go and focus on that. So that's the eighth one. And the ninth one is perfectionism. See, perfectionism is also a myth. There is no such thing called as perfectionism. Version 1 is better than version none. Okay, don't aim perfection. Do first, then you can iterate later, then you can improve it later. Okay, do not fall into this trap of perfectionism. Very, very bad thing. Okay, so then the 10th time waster is not using technology. Maybe you're not adapting to the new way of doing things, like using ChatGPT for creating content, copywriting, replying to emails, to research, to come out with new ideas. Okay, using technology to automate things, to improve your productivity to 2x, 3x, 10x. See, technology is a wonderful invention. You can use it for your advantage. Okay, not using technology is also one of the biggest time waster, because you are in the traditional age, you are in the old stone age. Okay, come and use the technology so that you'll improve your productivity to a whole new level. Okay, and the 11th time waster is not sleeping enough. See, sleep is one of the biggest productivity booster. If you think sleep is a waste of time, you are mistaken. Okay, sleep well. At least 7 to 8 hours of sleep is must. Many working professionals, they don't sleep well. That's the biggest problem why they're not productive. It's not a surprise. Okay, I sleep at least, make sure I sleep at least 8 hours. 8 to 8.5 hours I sleep. Okay, I need that. Okay, and then only I give my full energy to the entire day. Okay, and the 12th reason, 12th time waster is thinking about what other people think about you, thinking about what your boss think about you, thinking about what your colleagues will think about you. This is the biggest time waster. Okay, see, actually speaking, this is the fact. Okay, nobody is going to think about you, because people have their own problem. அவங்களுடைய ப்ராப்ளமாக அவங்க திங்க் பண்ணி சரி பார்த்திக்க டைம் இருக்காது. உங்களை பற்றி திங்க் பண்ணது அவங்களுக்கு டைமே இருக்காது. தட்ஸ் த ரியாலிட்டி. ஓகே, சி, லெட்ஸ் மேக் எ குயிக் செக். நீங்கள் மற்றவங்களை பற்றி எவ்வளோ நேரம் திங்க் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் திங்கிங் அபவுட் யுவர் ப்ராப்ளம், ரைட்? யூ ஆர் ஆல்வேஸ் திங்கிங் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி, யுவர் எஜுகேஷன், யுவர் ஃபைனான்ஸ், யுவர் ஸ்கில், yourself. You're not thinking about others. Nobody is going to think about you, and don't care even if they think and make a judgment. Okay, that's not going to anyway add any value to you. Okay, don't do that. Come out of that. Okay, but the reality is nobody is going to think about you, even your boss, even your wife, even your husband. Simply they don't have time. They have their own problem to solve. That's the reality. Okay, and the 13th biggest time waster is blaming other people. You complain, you blame, you give excuses, you give justification. Don't do that. That's the biggest time waster. If you do that, do that. If you're not able to do that, just make sure you do it next time. Do not blame your company, do not blame your boss, do not blame your friends, do not blame government, do not blame your family.
You are 100% responsible. You cannot blame anybody. Okay. In fact, what I want you to do, stop this video and type, I'm 100% responsible. Type that in the comment box. Okay. Type, I'm 100% responsible. I'm talking to you, my friend. Stop this video right now and type, I am 100% responsible. Very, very important. You do not have, you don't blame others. Okay. You do not have an permission to blame others. Okay, so that's the 13th one. And 14th biggest time waster is doing personal work. டிக்கெட் புக் பண்ணுறது, இல்லை வேறு எதுனா வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஏதோ பர்சனல் இது பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதை பண்ணுறது இதை பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய பர்சனல் ஒர்க்கை டியூரிங் உங்களுடைய ஆஃபீஸ் ஹவர்ஸில் பண்ணீங்க அப்படின்னா that's the biggest time waster. Don't do that because you are compromising your work ethic and your integrity, your reputation is getting spoiled. Even nobody is watching you, don't do that. Okay, so that's the 14th time waster. And the 15th one is taking personal calls during work, talking to your wife, talking to your husband, talking to your children. Okay, so if it is an emergency, you can do that. But if it is not an emergency, it's not a time for a romance. Okay, it's time for work. It's not a time to discuss with your friends about party, other things. Okay, it's time for a work. If you're working, work full time. Okay, so do not waste time even nobody is watching you. That is called integrity. Okay, so that's the 15th time waster. And the 16th time waster is overpartying with friends. See, this is I'm laughing because I did this previously. Okay, every single week 2 to 3 times we go for a party. That's the biggest time waster. Don't do that. Okay, I'm talking from experience. Okay, especially in when you have when you surrounded with the people who are social people, right? You want to do party every single week, you want to do party every alternative days. That's the biggest time waster because next day பார்த்தீங்க அப்படின்னா completely you'll be in hangover. Don't do that. Okay, no, not over party. Okay, monthly once, that's okay. Okay, monthly once, I would say avoid that at any cost. Okay, but ரொம்ப லெஸ்ஸாக 3 months once அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா that is okay. Okay, then the 17th reason is wasting time with colleagues, chit chatting with friends. Like டீ குடிக்க போனீங்கன்னா அரை மணி நேரம், காஃபி குடிக்க போனீங்கன்னா அரை மணி நேரம், சாப்பிட போனீங்கன்னா அரை மணி நேரம், ஒரு மணி நேரம். Don't do that. Okay, do not waste your time because some people come and they want to sit and discuss with you. Don't do that. Do not allow that. Okay, and the 18th time waste is worrying about people, worrying about future, worrying about past, worrying about your ex-girlfriend. Biggest time waster. Worrying about your boss, what he will think about you. Okay, don't worry because this will not take you anywhere. If you want to grow, focus on the present, take action so that the future will be automatically taken care of. Okay, don't think about people who left you. Don't think about them. You are wasting time. Nobody is going to think about you. Okay, you work on your future better today. Okay, that's the 18th time waster. And the 19th one is overthinking. What if இது நடந்தா என்ன ஆகும், வாட் இஃப் அது நடந்தா என்ன ஆகும், வாட் இஃப் இப்படி என்ன ஆகும், வாட் இஃப் அந்த இதானா என்ன, வாட் இஃப் இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லைன்னா என்ன ஆகும். டோன்ட் ஓவர் திங்க் இட் மேன். ஓகே, நடக்கிறப்போ பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் நடக்கட்டும், யூ டு நாட் ஆன்டிசிபேட் எனி திங்ஸ். ஓகே, ஏன்னா ஒன்று நடந்தது அப்படின்னா வந்துட்டு யூ ஹேண்டில் இட், ஒன்றும் உயிர் போயிடாது. ஓகே, do that. That's the 19th time waster. And the 20th time waster is lack of focus. Okay, you are distracting every day, like all time, replying to emails, taking phone calls, talking with the co-workers. Somebody will come and talk with you, you lose focus. Do deep work. Okay, that's why I would suggest turn off your notifications, put your phone in silent mode or put your phone in aeroplane mode. Go for deep 2 hours or 1.5 hours deep work. Okay, delete all your social media accounts. Okay, these all will come under lack of focus. Okay, and the last but not least, this is very very important, which is the 21st time waster is the fear of failure. நான் வந்துட்டு லீடர்ஷிப் ரோல் எடுத்துனா நான் ஃபெயில் ஆயிடணும், எங்கே இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்தால் என்னால் டைமுக்கு முடியுதோ இப்படி ஆயிருமோ, நான் ஃபெயில் ஆகணும் இருந்தீங்கன்னா வந்துட்டு
That's the biggest time waster. Okay, you should fail, you should embrace failure, because if you want to double your success rate, you need to double your failure rate. That is what one of the biggest businessman he said. He built 200 business in his lifetime. Somebody asked them in the interview, how to double my success rate? He said, if you want to double your success rate, you need to double your failure rate. As an entrepreneur, as an intrapreneur, as a working professional, there is only one way to learn. You need to make mistakes. Okay, if you're not making mistakes, you're not learning. If you're not learning, you're not growing. So this is the long list of 21 biggest time wasters of working professionals. Okay, I would like you to type in the chat box, okay, in the comment box, okay, what are all the time wasters you are doing, okay, what is the problem you have, what is the challenge you have, and what is that you want to overcome. இதெல்லாம் எனக்கு இருக்குது, நான் இப்படி தான் இதை ஓவர் கம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிவ் மீ எ ஸ்ட்ராட்டஜி. நான் இப்போ எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் என்ன ரீசன்னு சொல்லிட்டு என்ன வந்துட்டு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இதெல்லாம் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் அன் அவேர்னஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் இருந்ததெல்லாம் நான் ஓவர் கம் பண்ண போகிறேன், அதுக்கு நான் இதுதான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிவ் மீ எ ஸ்ட்ராட்டஜி பில். இட்ஸ் கோயிங் டு டேக் சம் டைம், திங்க் அபவுட் இட், பட் கிவ் மீ எ கமெண்ட். I would love to read that, because I am putting effort to make sure you are getting value from a very, very short period of time. Okay, please do your favor, don't do it for me, do it for yourself. Think about this. After watching this video, you have two options. Okay, you can just scroll and watch another YouTube video, or you can just sit back, absorb this information, type in the chat box என்ன நீங்க மாற போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. You can change your life by just watching this video, watching some of my videos. Okay, so type your comments, type your experience, what do you want to do, எந்த இடத்துல நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க, என்ன நீங்கள் அதை பண்ண போகிறீங்க, இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்க, டைப் பண்ணுங்கள். I'll personally reply to you. ஓகே, இஃப் யூ ஃபீல் வேறு எதனா டைம் வேஸ்டர் இருக்குது அப்படின்னா, நான் மென்ஷன் பண்ணாது இல்லாமல் எதனா இருக்குது அப்படின்னா, மேக் ஷூர் யூர் மென்ஷனிங் தட் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ். ஓகே, ஐ வுட் லவ் டு ரீட் தட். ஓகே, ஸோ வித் இட் பீயிங் செட், if you feel this video is helpful to you so far, okay, I would like you to hit the like button, subscribe the channel so that you will get notified on my future videos. Okay, do that right now. Find that, hit the subscribe button so that you will get notified on my future videos. Okay, and the second action I would want you to take is, if you are a working professional job seeker, நீங்கள் என்னுடைய salary secrets masterclass attend பண்ணல அப்படின்னா, make sure you click the link below in the description, where I'll teach you the 3 secrets which will help you to double triple your salary, and also it will help you to get your dream job and dream promotion. Especially if you are a Tamil working professional and job seeker, make sure you attend this free masterclass so that I'll see you live and I'll guide you on the next steps in your career. Okay, so with that being said, I'll see you in the next video. Bye bye.